In detail. Prime Minister Narendra Modi has said that Panch Prans must be a guiding force for good governance and will play a major role in achieving the vision of a developed India in Amrit Kal. The Prime Minister said this while virtually addressing the two-day Chintan Shivir of Home Ministers of State being held at Surajganj in Haryana. The Prime Minister added, though the law and order is the responsibility of the states as per the Constitution, but at the same time they are equally associated with the unity and integrity of the country. He asserted that every state should take inspiration from each other and incorporate best practices to strengthen the country, and added that this is the spirit of the Constitution. अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है।